我们现在来到的 Kibbutz 呢，就是10月7号哈马斯进到这一个村庄里面来之后的这个进行屠杀的这个村庄。我们可以看到，在后面的这些房子其实都已经被摧毁了。现在我们可以听到，有非常多的这个炮击声音，都是以色列军方往加萨走廊的地方发射炮弹。以色列打击哈马斯的重炮声低沉响亮。贝埃里基布兹距离加萨走廊还不到5公里，是哈马斯发动攻击当天第一批受难的村落。Like the ISIS does, with heavy machine guns on their pickups, shooting their way in, including hand grenades and RPG rockets. They were burned, smoked, slaughtered, decapitated, and thrown from the second floors. See here, all those are from a .5 caliber. All those holes. If they're smaller, then it's just a pistol or an M16. But anything like this is a rocket. 其实，在这个社区里面，我们看到这边房子几乎没有一处是完好的。像这一栋，我们可以看到已经是被摧毁的，相当糟糕哦。而且这看起来就是被火箭炮打过，而且是被火烧过的这样的一个房子。Most chances is that whoever was in there burnt alive. Yes. 其实我们都还闻得到这个火烧的痕迹，火烧的味道在这里。那这个家庭我们可以看到，这冰箱上面贴满了非常多这个家庭的照片。这样的小小桌椅上面有小朋友的照片，看起来真的都让人觉得非常心碎。这场突袭造成贝埃里上百人死亡，数十人被掳走，连老弱妇孺都无法幸免于难。我们现在要走进来的就是在这个社区里面的幼儿园，它是专门给0到6岁的小朋友在这边就读的。其实一进来，我们看到非常心碎的，就是墙上贴上了这些学生们的照片哦。完全不知道，在这一场的屠村过程里面，他们到底是还活着，或是被救到其他地方去了。在村庄里面，这个小小的儿童游乐园区旁边，其实就有一个防空这个躲避所。只要通过这一条黄线之后，基本上对他们来讲，这种火箭炮打过来都还算是安全的。但偏偏10月7号当天是哈马斯成员直接冲进村庄里面来，这里没有门，他们根本无处可躲。以色列军方来不及奥援，当时仅有10人应变小队要对抗上百名全副武装的哈马斯，苦撑了12小时。这间房子上面呢，可以看到上面已经写了这些字。这些字我刚刚问了当地人，他是说这间房子里面有尸体已经被盖住了，也就是 bodies all over the place, and not only Jewish bodies. We came in, we saw a car with, I think they're from Thailand, something like that. They were all shot and killed. And when they came with knives, they came with a reason with knives. Knives is to brutally attack children in front of their parents.
以色列政府特别安排国际主流媒体亲眼目睹哈马斯的罪行，同时呼应封锁加萨走廊、铲除哈马斯的必要性。我在这个采访过程里面，其实闻到了非常多的味道，有火烧的味道，有残存的尸体的腐臭味，还有各种天气太热之后散发出来的味道。Come back, rebuild. That's the answer to them. They should get punished, and we should come back. And the government should give us guarantees that it's not going to happen again. Otherwise, nobody will come back. 以色列重新掌控贝埃利，装甲重兵进驻，弹药送进前线，但幸存居民失去亲人的伤痛，对国家安全的不信任感，恐怕难以复原。So are you afraid that Hamas? Not afraid of Hamas. I'm afraid that the country is not going to hit them hard enough.